Om Ganeshaya Namo Namaha, Om Shri Baba, Parthi Baba, Sai Baba Namo Namaha, Kuladevata Namo Namaha. ஐயா வணக்கம் ஐயா. ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம். I welcome my dear friends, jkvedanshastro friends. This is your JK Murthy from jkvedanshastro. Again, today we brought our Guruji Thangapandian Sir because he has taken a. See, I met lot of very big astrologers only. I met not small astrologers. By God's grace, I never met. Only very big astrologers I met. In that, I can say he's a crown among the astrologers because he is giving a very simple. He made the astrology very, very simple. And I attended lot of his classes. Now I am organizing his classes, Graha Karakathavas class I organize. Their students are telling excellent classes. And that Graha Karakathavas, he has given lot of points on. See, we will think what Graha Karakathavas, these are the points. On 10 points we'll know. But for each Graha, he has taken 1 hour to explain. 1 hour he has given the Karakathavas for each Grahas. That means you see how deep. And also he is giving the logic for that. He is not just simply telling, oh, the Graha Karakathavas, these are all the things. It is in the book. But in the book, lot of things are not explained. Unless we know what is behind that, then only it will go into our mind. Now, next is numerology. Best, I can say, in the numerology with the name, in the classes, who are attended the classes, they will vouch for this truth. In the numerology, just by name, he is giving lot of things. He talks about that person. He talks about his maternal uncle. He talks about his mother. He talks about his father. He talks about his what are the things around him with the name. He has not seen the horoscope. That is a wonderful thing. And recently, in just today's class, according to our Guruji, one gentleman found out what are the good numbers for him, what are the lucky numbers for him. Accordingly, he has chosen a mobile. See, what is said in the class, who are attended, they know because they are going to see my video. What he said is, within 15 days, lot of good changes came to him. He got the promotion. He got the transfer to his desired place. Apart from that, he has changed his name also. Only one letter. Instead of R, he has put N. It brought him lot of changes to him. Numerology class is fantastic. Now, our Guruji will ask something about Graha combination. That is Graha combination. See, Graha Karakathavas we know. That ingredients we have got. Now, how to mix them? That we are going to talk about it today. ஐயா, நீங்க இப்ப என்ன சொன்னா, வணக்கம் ஐயா, கிரக கரக்கத்வாஸ் கிளாஸ்ல எப்படி நீங்க ஒரு கிரகத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் எடுத்து பலனை சொன்னீங்க, அது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும், அதுக்கு என்ன ரெமெடி அதெல்லாம் சொன்னீங்க. அப்புறம் நீங்க நியூமராலஜில என்ன மாதிரி அசத்துனீங்க, என்ன மாதிரி கிளாஸை அழகா எடுத்தீங்க, அதுல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பலன் கிடைச்சிருக்கு. அதுல இன்னைக்கு நடந்ததுலயே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொன்னாருன்னா, வெறும் மொபைல் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவருடைய எழுத்துல பேர்ல கடைசி லெட்டர் சேஞ்ச் பண்ணோடனே என்ன அதிசயங்கள் நடந்ததுன்னு சொன்னாரு. அவருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சது, எங்க நல்ல இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சதுன்னு சொன்னாரு. இப்போ நீங்க கிரக காம்பினேஷன், அதாவது கிரக சேர்க்கையை பத்தி கிளாஸ் எடுக்க போறோம்னு சொல்றீங்க. அதை எப்படி எடுக்கிறீங்க, அது என்ன கிரக சேர்க்கையில என்னென்ன வரும் நம்மளுக்கு அப்படின்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா ஐயா? வணக்கம். நல்லா பாருங்க. ஆமா, முதல்ல கிரக காரகத்துவங்கள் அப்படின்னு ஏன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒரு தனித்துவமான சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Why we are given first Graha Karakathavas class? Because every Graha has got his own qualities, own character, from the own Graha we can take different results. That we should know. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்தோட சேரும் பொழுது என்ன பலன் அப்படிங்கறதா காம்பினேஷன். See, one Graha has got one particular quality, another Graha has got particular quality. When these two Grahas join together, what kind of result it's going to produce?
அப்புறம் பாருங்க, ஒரு கிரகம் 3 கிரகத்தோட சேர்ந்தா என்ன, 4 கிரகத்தோட சேர்ந்தா என்ன, இப்படி போய்க்கிட்டே இருக்கும். See, apart from not only 2 grahas, see when one graha joins with two more grahas, that is 3 combinations, then 4 combinations. If the one graha joins with 4 grahas, 4 graha combination. So how that graha will give the result? இப்ப நல்லா பாருங்க, ஒரு கிரகம் எந்த நட்சத்திரத்துல உட்கார்ந்திருக்கு, அதுக்கடுத்து எந்த கிரகம் இருக்கு, இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டைல். See, our style is first graha in which nakshatra it is, then which graha, which planet is going to touch. அப்புறம் ஒரு கிரகத்துக்கு திரிகோணத்துல உள்ள கிரகங்களையும் சேர்க்கையா எடுத்துக்கலாம். Then we can take from one graha to whichever the planet in trine, that also we can take as a combination. பார்க்கிற கிரகங்கள் சமசப்தவ கிரகங்களையும் சேர்க்கையா எடுத்துக்கலாம். Even that aspecting grahas, that is the 7th house aspect, that also we can take. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜாதகத்துல நல்லா பாருங்க, 3rd பாவம் வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தா, So for example, in one horoscope, 3rd bhava is in a good position. அப்ப நமக்கு அவனுக்கு இளைய சகோதரன் உண்டு அப்படிங்கறத மனசுல நமக்கு வரும். See, immediately we will tell, okay, the 3rd bhava is good in somebody's horoscope, so he must be having his younger siblings. அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு கிரகத்துக்கு செவ்வாய் நல்ல கிரகத்தோட சேர்ந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டா நீங்க கன்ஃபார்மா சொல்லிடலாம். See, to confirm that, immediately we have to see the Mars, whether it has got a good combination or not. Immediately we can, if we see that Mars has got a good combination or not, then we can tell with 100% confirmation that he is having a younger siblings. அதே மாதிரி உங்களுக்கு 9th பாவம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்து, if the 9th bhava is very strong, உங்களுக்கு குரு ஆர் சன் ரெண்டுமே நல்ல கிரக காம்பினேஷன்ல இருந்தா, if the Guru or Sun are in a good graha combination, இந்த ஜாதகர் கண்டிப்பா பெரிய லெவல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை அடைவாருன்னு சொல்லிடலாம். immediately we can tell, oh, this gentleman, I mean, this native will have a brighter future. In the near future, he will have a bright prospect to improve himself. He has got a very good growth. We can tell very easily. செவ்வாய் வந்து மங்களகாரக. Seவ்வா is a Mangala Karaka. செவ்வாய் தொடர்ந்து 2 பாவிகளை டச் பண்ணிருச்சுன்னா, This Mars, if continuously touches 2 malefic planets, செவ்வாய் சனி ராகு, say for example, Mars, then Shani, then Rahu. டச் பண்ணிருச்சுன்னா மேரேஜ் லேட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா லவ் மேரேஜ்னு ஒண்ணு வரலாம். அப்பா எஸ். See, with this graha combination, if you tell, see, late marriage or marriage some problem or love marriage, if you tell like that, immediately they will say yes. செவ்வாங்கிறது பூமி மனைக்கு காரகன், சனினா தூரதேசம். See, Mars is the Karaka for properties, that is the landed properties. If it touches the Saturn means it is a distant planet. So in a distant place, you will get the properties, landed properties. அப்படின்னா ஆமா அவன் வெளிநாட்டுல தான் வாங்கினேமா. சிலருக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி லேட்டா அமைஞ்சானா ஆமா. See, for most of the people, we will say, if you say you got the properties in a distant place, that is out of state or out of country, immediately you will say yes. Otherwise, if they says no, then if you ask them, this property came very late to you, immediately you will say yes. இப்படி ஒரு 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 கிரக காம்பினேஷனுக்கு மினிமம் 25 அல்லது 40 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. See, one graha combination, we can give 25 to 45 points we can give. அதுக்கு ரெமெடியும் சொல்லிடுவோம். Immediately, when that graha combination is like this, we will give the remedy also.
செவ்வாய் என்னைக்கு 3 சந்திரனை தொட்டா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அவனுக்கு சேல்ஸ் ஆயிரும், எல்லாம் வித்துருவாங்க. If the Mars is touching the moon, immediately you can say you would have lost your first property. இப்படி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் உங்க ஜாப் எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு அந்த நாடி விதிப்படி கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும், வெரி பெஸ்டா இருக்கும். See, this Graha combination, nothing but Nadi principle. But we will take, because I have done a lot of research, we will give in a different way. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பாதி இருக்கும், 50% புதுமையா இருக்கும். See, you may be knowing for at least 50% of this thing, but what I am going to give is more than that. இல்ல நாடி மாதிரி தான் இருக்கும், அதுல கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும் அப்படி சொல்லி. Maybe it is looks like a Nadi, but I will give it in a different way. ஆமா, நீங்க இந்த அமைப்பை வச்சு நீங்க ஆரூடம் பிரசன்னம் எல்லாத்துக்கும் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். See, with this kind of Graha combination, we can give the horoscope analysis and Aruda, Prasanna, anything. பாருங்க, உங்களுக்கு கிரகச்சேர்க்கை அப்படிங்கிறது நாம எடுக்கிற விதம் ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கும். See, what I'm going to give this in the Graha combination class, it will be a different thing. ஒரு வீட்ல 2 கிரகம் இருந்தா எது முன்ன பின்னன்னு பார்த்து எடுக்கணும். See, in one house, 2 grahas or 2 planets are there. Which planet is in which degree and which planet has crossed that planet or not? We have to see that. ஒரு வீட்ல சனி 10 டிகிரில இருந்து சந்திரன் 15 டிகிரில இருந்தா சனி சந்திரன் எடுக்கணும். See, if the Saturn is in 10 degree and moon is in 15 degree, then we have to take the combination as a Saturn and moon combination. மூன் சனி அப்படின்னு எடுக்கக்கூடாது, மூன் சாட்டர்ன் எடுக்கக்கூடாது. Moon and Saturn, we should not take like that. Only Saturn and moon, we have to take like that. சாட்டர்ன் மூன், மூன் சாட்டர்ன் டிஃபரன்ஸ் பலன்கள். See here, Saturn moon means different results. Moon Saturn means different results. இப்படி ஒவ்வொரு கிரக காம்பினேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மினிமம் உங்களுக்கு எல்லா ஜாதகத்திலையுமே உங்களுக்கு எல்லா கிரகத்தையும் டச் பண்றதுனால உங்களுக்கு கிரக சேர்க்கை அதிகமா இருக்கும். See here, in the Graha combination, if the moon with the one planet is touching more planet, then definitely you will have more results. ரொம்ப இந்த கிரக காம்பினேஷனை வச்சு நீங்க அசத்துன்னு அசத்தலாம். In the see, with this Graha combination, see, if we know the Graha Karakathavas Graha combination, you can delineate a chart very easily. Don't bother about other rules, other divisional chart, nothing. See, I associated with him for a lot of people because of language problem. By God's grace, I am becoming his translator. At that time, I seen how he is giving the results by just seeing horoscope. Tuck, 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 with the Graha. You see, he is telling most of the things with the Graha combination only. I am giving the results. உதாரணத்துக்கு குரு சனி நட்சத்திரத்துல நின்று மறுபடி சனியை தொட்டா. You see, for example, if a Guru is in Saturn nakshatra and is touching the Saturn, இவங்க பாருங்க, சைல்டு லேட்டா அல்லது சைல்டு பிறந்த உடனே பிரிஞ்சு இருக்குதான்னு கேட்டா எஸ் அப்படின்னு. Immediately we can ask them whether child is late or after the child you are separated. Immediately they say yes. குழந்தை பிறந்த உடனே தான் குடும்பத்துல பிரச்சனை உருவான உடனே பிரச்சனைன்னு கரெக்டா சொல்லுவாங்க. Immediately they will tell, yes sir, after the childbirth lot of problems in our family. அப்படி இல்லைன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்துகிட்டே ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணும். See, if there is no separation or no late childbirth, then definitely the child have a lot of health issues. அந்த மாதிரி குரு சனியை தொட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆண் ஜாதகத்துல அவருக்கு 35 வயசுக்கு மேல முன்னேற்றம்னு சொன்னா சரியா இருக்கும். See, if in his male chart, if the Guru is touching the Saturn, if we tell, no, after 35 years only, you will have a growth, immediately you will say, yes.
குரு 16, சனி 19. See, why this 35? What is the logic behind this 35? Because Guru 16 and Saturn 19. 19. So total is 35. இப்படி வித்தியாசமான முறையில கிரக சேர்க்கைகளை பயன்படுத்திக்கங்க. My class will be அப்படின்னு different, and it is in a the Graha combination. You would not have seen this kind of thing. Again, I'm telling you, if you know the Graha Karakathavas, the Graha combination properly, you can delineate the chart within a minute. ஐயா அவங்க கிட்ட நீங்க அந்த Graha Karakathavas எனக்கு சொன்னீங்களா, அதை பகிர்ந்துக்கலாமா? அந்த மேரேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து சொல்லிட்டு சொன்னீங்க இல்லையா, அதை பகிர்ந்துக்கலாமா? சொல்லுங்க. சொல்லலாம் இல்லையா? See here, recently I associated with our Guruji to see a chart. I was a translator there. See, one of that lady, what had happened to that lady? She immediately after marriage, next day, quarreled and they went for the divorce and separated. In the horoscope, he explained me how it was, why the planets and nothing. With the Graha combination, he explained me. That is wonderful thing for me. It is an eye-opener thing. What he said is, see, for a ladies, take Shukra. Then after taking Shukra, which planet is going to meet? It is actually Shukra is meeting the sun next. Then it is meeting the Mercury next. That is why it gave the marriage. Immediately it gave the marriage. Then it was touching the Rahu. Then it was touching the Saturn. Then it was touching the Ketu. So it was going on touching all malefic planets. First it touched the Shukra, touched the Sun, then Mercury, then Rahu, Ketu, Mars, all this thing is going on touching. Then in the last, it touched the last, it came that Guru. What he said, our Guruji, what he said, see, because it touches the auspicious Grahas first, it gave the marriage to her. See, immediately, because for Shukra, that Mars is the husband. The Mars is touching the, see, after the Shukra is touching the auspicious Grahas up to Mercury, then afterwards Mars is coming. Mars is going on touching all the bad Grahas, that is malefic Grahas. Because of that, that husband is not able to live with her. And in the last, Guru is coming. What Guruji is telling, whenever in the Graha combination, last Guru or Saturn comes, immediately the second marriage is confirmed. That means the first marriage won't stay and second marriage will happen. What is the remedy for that? That also Guruji told, if that lady has married a person who was a widower or divorcee, this marriage would have sustained. See what kind of wonderful thing with the Graha combination. The whole chart he analyzed. First thing he said this only, that lady was flabbergasted, amazed. சொல்லுங்க ஐயா. அதே மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பாவகத்தோட இந்த காம்பினேஷன் எப்படிங்கிறதையும் சொல்றேன். எப்ப காம்பினேஷன் கிளாஸ்ங்கிறதையும் அடுத்த வீடியோவில் அறிவிச்சிருவோம். உங்களுக்கு அடுத்தும் இந்த காம்பினேஷன் பற்றி ஒரு விளக்கங்களை தரேன். See, in the next class, I am going to, next videos, I am going to give some tips on this Graha Karakathavas, Graha combination, and then how to connect with the Bhavas also I am going to tell. Then after some time, we will announce the, in our video itself, it will come, the Graha combination class, when it's going to take place. Please join and get benefited. வணக்கம் ஐயா, ரொம்ப நன்றி. நன்றி ஐயா. கட் பண்ணி